Hello angels, I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Angels, welcome back to the reunion shot. Tunajua what goes down here. Mambo ni live kwa ground, but of course mnaniona leo niko kwa nyumba. I'm sorry tumekuwa away for a minute, but I decided to take some time off social media, but sasa naona mambo kuchemka, yani hakuna kurest. Kuna mambo mingi sana inaendelea kwa dunia. Hadi nimesikia some of you mnataka ati kuhama Kenya. Mnaenda wapi na dunia inaisha everywhere. So anyway, decide we come today and talk about what has been happening online, you know. Nimeona kuna hizi stories mingi sana za fake pastors wako wanna bring people kwa cult, and kina Pastor Ezekiel, kina Pastor Mackenzie, there are a lot of stories going on. Kuko na hata ule Jesus wa huko Western. So kuna hii video fulani hapa that I wanted to share with you, because this is more like a reunion, you know, reunion kind of thing that we do here. Na ni ya pastor ambaye anafanya nini? Analala na mke wa mtu mwingine. So let's listen to this kidogo. So that is the pastor. The fruits of reaping where he did not sow, or let's just say the proverbial 40th day had come. Do you remember what we usually do kwa shows zetu? Tunaenda tunapata mse kwa nyumba with someone else, and they are doing all these kinds of nasty things together, and then the partner is there anashangaa, nilioa nani? This is what is happening here. Huyu pastor ni wa Embu, okay? Akona bibi ya mtu, huyu mtu amekuwa akiwashuku for a very long time. And you can see there are a lot of men kwa hizo corridors. I think hapa ni kwa lodging walikuwa. So pastor ameleta bibi ya wenyewe kwa lodging, and then they are, you know, they are doing their own things. Bwana yake amekuja na cameras, I think ini sijui mainstream media, you know. It was that crazy. And I'm thinking like, pastors, you know, pastors, what are they doing? Finding himself on the wrong side of an enraged husband, he sought safety, declaring to all that he wasn't a thief. That he is a strong man capable of shielding himself from the blows is not in question. And at some point, his defiant expression perhaps suggesting he did not exactly appreciate. So first of all, ni kama wamekutwa kwa hiyo nyumba, si ndio? Na kuna watu wengine wako kwa, I don't know if it's a lodging ama ni kwake, but so many people are coming out to see what is happening. This is so embarrassing. I've not seen the woman bado, but mtamuona hapo mbele. But this pastor is acting as if nothing has happened, you know. And that begs the question, vitu zenye tumekuwa tukiona kwa mtandao. You know, kama Pastor Mackenzie alisema mnacho kitafuta kitawaramba, you know. And I'm like, bro, umepatikana watu wamekufa, over 100 people, you know, over 100 people wamezikwa. You have all this crazy wealth yenye hata hatujui penye unatoa. Unaambia watu wa fast and nothing is, you know, unaambia watu wa fast hadi wana starve to death. Do you know how serious that is? So mi hadi najiuliza saa hizi, you know, are we supposed to trust this man of God? Because kama mtu anakuja kukuadvise ujiue, kama mtu anakuja kukula bibi yako, maybe he's even sleeping with your kid, because this man is clearly ruining a family, right? Because for that husband go your extra mile, ni kama tu huyu husband akuja aniite aseme, yo Angel, kuna huyu pastor mwenye namshuku na bibi yangu, nataka ukuje tuende tumpate. Tukuje hapa na cameras, tupate ndo huyo pastor. And then he's not even remorseful. You know, he's acting like everything is okay. He's acting like nothing is happening. He's acting like hajafanya anything, and that is the most crazy thing. Juu hata hao pastors wengine wenye wamekamatwa wana act ni kama, you know, they are not doing anything wrong. Kila mtu akona akili yake, anajua kenye anafanya. Juu kama Mackenzie nilisikia alisema ati, you know, watu wakiambiwa wa fast, mi sijafunga mtu kwa church, you know. I have not sija lock watu somewhere, so they can just do what they want. So this pastor, ebu kwanza tuone, I want to see the lady so that tuone her reaction after bonake amemkamata. That here were two adults who had made adult decisions. Only that
Nobody wanted to listen to this point of view. He wanted to get out of here, at least to save his skin. So you know, huyo pastor anatoroka, okay? Ndio huyo anatoroka huko. And I'm imagining this is someone mwenye amekuwa with that family for a very long time, you know? Maybe this couple wamekuwa wakienda kwa hiyo church for more than 10 years. This man knows huyu ndo pastor wangu. This lady clearly, she respects the pastor. And she's always talking to her husband about this man of God who is there to pray for them and all that. Alafu, unampata na your wife, you know. Of course, personally nimesikia stories kadhaa ama I have witnessed, you know. Some of my friends, I'll just talk of one incident whereby the lady alikuwa that a staunch Christian, you know. Like kwa nyumba yake, haungewahi enda ukose Bible hapo kwa meza. Haungewahi enda ukose ukose Bible hapo kwa meza. And then like all the time she was just talking about church. Wednesday, Friday and Sundays alikuwa lazima aende kanisa. So whatever she was doing, whatever plans alikuwa na mume wake, she could not go on with those plans. She could not do that. Because Wednesday, Friday, Sunday, lazima aende kanisa. And you know, it was so weird kwangu because kuna hizo times zenye hakuna watu wanaenda kanisa Wednesday. Si ati kuko na ile session ya wamama, si because you know wamama wanaendanga kanisa sometimes kufanya mambo yao, kuprepare for service ya Sunday. But sometimes si ati kuko na hizo meetings. So yeye ametoka kwake hiyo Wednesday, ameenda church. Amepatana na pastor because I think most of these pastors wanakuanga kwa kanisa. Si wako na hizo maoffices zao. So wako kwa kanisa most of the time. Na wakikuwa kwa kanisa, huyo mama anaenda huko. Akienda kwa kanisa, anatoka late, you know, like very, very late in the evenings. And then akirudi nyumbani, unasikia makorofishano kati yake na mume wake. And it is not something that stopped. Because hata kama the husband was complaining about the wife going to church and neglecting the family, she still went on and did it. Do you know what happened? After a while, this guy alichoka, akamuacha. And he came to realize that 2 of his kids, juu walikuwa na watoto watatu, wawili wa watoto wao walikuwa wa huyo mchungaji. It was that serious. So they just had to nullify everything yenye walikuwa nayo, akanawa mikono, akaamua aache huyo madam. Do you know what happened next? That madam alifukuzwa hiyo kanisa. Right now she's suffering because that's what happens. They don't even help you, these men of God. Na si wote. Ni hao wenye ni fake pastors. Kama this one hapa mwenye tunamuona, mwenye ako na biblia wenyewe, but ana act ni kama like nothing is happening. That lady anavaa nguo hadi. Sijui kama umemuona. Acha nitafute hiyo video tena. Huyo madam hapo hivyo huyo madam hapo hivyo anavaa tu nguo like nothing is happening. And I'm like, what? Wanted to listen to this she doesn't point of even view. respect her husband. So this man is running away. He doesn't want to talk about the situation. The pastor of a local church in Embu is said to have had an affair with her, and when the husband got wind of it, he lay a trap. Kwa kuja na hiyo gari alikuwa anakuja akashuka stage. So aliingia kwa hoteli pamoja, pastor na huyo bibi. And kitu yenye inanishangaza na hii video ni how the woman is walking, you know. She's just free walking. Ni kama hana aibu. It's like in her head, she's not doing a wrong thing. And you know what? You cannot blame her. Because some of these men of God, wanakubrainwash hadi unafikiria, akikwambia ati let me touch your boobs so that you can heal, wewe unaona like it's a normal thing. It's not normal. Mse anakukaras because I've witnessed so many people talk about these things, you know. Mse anakukaras anakuambia ati utapata figa, utafanya nini, and it's wrong because they don't help you. They are misusing you and they are ruining marriages. Yeah?
So let's watch the man talk. He's so bitter. He's so Mmoja wa praise akawa anamfuata, akakuja akaingia kwa hoteli. Sasa kwa hoteli tulijua, tulifuata paka tukajua ile ndio anaingia. Mapasta wanafanya hivyo, wanaona wanawake akiwa mzuri, anatoa pesa vile tunampa, anaenda na wanawake wetu. Sasa hiyo ni tabia mbaya. So huyo anasema these pastors they go with your women, wanawapatia, wanachukua sadaka zote zenye tumechanga, wanaenda wana use on these women, which is somehow true. And then of course kuna a lot of things going on, because even these women or these people wenye wanalala na our pastors, I don't also believe that wanafikiria it's a wrong thing. I mean it's a good thing, si ndio? Because kama umeolewa, you're supposed to stay with your man. If you have issues, discuss that with your man. But you see what these pastors do. Kama in this case, maybe huyu pastor alikuwa anajua these people have issues in their marriage. Maybe he was even going there to counsel them, you know? He was their counselor. If they have an issue, the woman runs to him. Anamwambia, oh pastor, bwanangu, tumefanyana hivi na hivi. The pastor comes in, anajaribu kuwasaidia. But if he wants the woman, then anamchukua, because there is nothing you can do as a man. Hautajua, you will not know. Utaona tu your woman has changed, but you can't do anything about it. And that's the tactics they are using. These people are ruining marriages. It is not all pastors, because kama venye nimesema, kuko na wale a few of them wenye wanafanya hii mambo. Let us finish the video hapa, nisikie huyu mama anasema nini. Hawa mapasta wanatuhaibisha. Hata wanawake wanatuhaibisha. Kwa sababu mtu anaenda kama kwa pasta, hajui amebeba nini, saa ingine ako na ugonjwa, apelekee bwana yake. Saa ingine huyo msichana ako na ugonjwa, apelekee bwana bibi yake. Sasa hiyo ni makosa makubwa sana. The pastor who allegedly ministers in Embu was not going to wait around for the irate crowd to catch up with him. So pastor alitoroka, and I'm like, alitoroka akaacha huyo mama, you know? So, okay, my point here ni, this is something that has been happening, si ndio? Saizi tu ndo tumekuja and everyone wants to talk about pastors and what they are doing. Sasa kitu kama cases za those over 100 bodies kupatikana somewhere, and it is linked to a church, it is linked to a pastor, ndo inachipuka saizi. Tunadiscuss hizo vitu. And of course it is very wrong, we know that, right? So watu wanafaa the action should be taken first of all, right? But tukikuja kwa relationships, because all of us are in some kind of relationships, these people tunafaa tukue very keen with them, you know? Because hawa ni watu wenye you let them in your life. Mtu kama huyu pastor, when I look at him, this is easily someone I can talk to as a young girl, you know? Namwambia, oh pastor, niko na hii boyfriend yangu, kuna venye naona ananicheza, ama kuna venye naona hatupelekani vizuri. What is he going to do? Ataanza kuni advice, right? Ananiambia, oh, Friday saa 9 ukuje, tutakuwa na youth meeting. Ukienda hiyo Friday kwa hiyo youth meeting, unapata niwe peke yako huko na anakungoja. And then he starts harassing you maybe, ama anaanza kukuambia teachings zenye zinaanza kukubrainwash. Unaona ni kama yeye ndiye anajua kenye anasema, because they masquerade as your parents. And of course niliona mwingine hapo hivyo yenye wanasema ati those people who call their pastors mom and dad, you know, pia hiyo ni cult. And it might look funny right now, inakaa ni kama it's not something to worry about, but when you look into it vizuri, that thing is serious. Juu unapata kuna msemo mwenye anasema ati, you know, mom and dad wanataka kununua gari, so tutahave kuwachangia ndo wapate hizo pesa za kununua gari. And then your real parents, your biological parents, hautaki hata kuwasaidia, you know, hautaki kuwasaidia, hutaki kuwasaidia hata na credit ya 100 peke yake, but you can afford to take all your 100,000 uende uchange kwa kanisa, upatie your mom and dad in Christ. Do you know how crazy that is? It is actually very crazy. And ebu tusidanganyane angels, tusidanganyane, because hizi ni vitu zenye kila mtu anafanya.
Juu nikuulize, ukienda church Sunday, si wewe una make sure uko na sadaka? Ukikuwa na 10 bob ama ukikuwa na 20 bob, una feel kama ai hapana, nafaa kutoa more. So you can even go out of your way, unatoa ile tao yenye ulikuwa umebaki nayo ya mwisho, unapatiana kama sadaka. Ndio usionekane ati hauna ama hauwezi toa. Juu pia kuko na hiyo aibu yenye watu wameattach to when it comes to kutoa mapato kwa kanisa, you know. But I think it's time we realize that pastors ni normal people just like us. Juu kama kuna hiyo story yenye my producer Collins alikuwa ananiambia jana and I was looking at him and I'm like, are you kidding? You know, he was talking about, na by the way ni Embu pia, alikuwa anatoka Embu. So this bishop, it was a bishop, was telling him ati atamlipa amwandikie, inaitwa theology, amwandikie isai ya theology yake, just because Collins told that bishop that he's an online creator. So that pastor thought, this guy is a online writer or something. Akamwambia, I'm going to pay you whatever money you want. Just just write for me an essay on my theology, because lazima nikuwe nayo ndo nipite hiyo mtihani. And you know, so these are some of the things that we need to realize. These are just people. Juu sasa Collins alishtuka akasema, pastor ananiambia nimwandikie essay yake, like why doesn't he know that is wrong? But that is the same thing we are talking about here. Tuko kwa kanisa and we don't think whatever the pastor is telling us ati ni uongo ama nini. So tunafuata kila kitu. So my question is, should we trust them? Should we trust these people? Bibia wenyewe ata have to deal with the marriage yake sasa ishaisha, because if you're cheating with a pastor, then what else? You know? Yeah, ameenda, maybe akona familia yake, maybe he's going to relocate, anzishe church somewhere else. But what about the family of this woman? Because this is a very young lady, you know. Na ni kama at this point haja realize what has happened. Haja realize marriage yake imeisha hivyo just because of someone who was trying, you know, to sleep with her. Someone who has already ruined her life. And I'm so sure this pastor has a family, you know. It is so sad, juu hadi familia yake wakiona vitu kama hizi. I mean, this is so disheartening. It is so disheartening. And for me, in this reunion show, of course, we want to alert people. We want men to know, and also women, that these things are happening, na zina happen na watu wa society wenye tunawatrust, you know. Like pastors, respectable members of the society that we are supposed to trust. Na si wote, by the way, wengine ni wazuri, but we should be careful on who we trust and who we share our information with. So, muniambie what we are thinking, because this is crazy. Muniambie what we are thinking about this. That's been it from me, and as always, giving up should never be an option. Bye.